let us start with the question. Check whether this function defined from R to R by fx is equal to ax cubed plus b, where these a and b are any arbitrary real number. It can be 1, 0, half, root 2, root 3, whatever. A and b are arbitrarily chosen real numbers, and a function x is defined by fx is equal to ax cubed plus b. Now we have to check whether this function f is onto or not. This is a special type of problem. If you see any type of cubic form, then we have to solve like this. First of all, this is 1, 1. We have already proved this, that this function is 1, 1. Now we have to check the surjectivity, that means the ontoness of this function. How to prove? To prove onto, we have to choose an arbitrary element from the codomain. Let y belongs to R be arbitrary. Now to show y belongs to range of f, because any function f is onto if range of f is equal to codomain of f. Now for this function we have to prove this. Range of the function f, that means collection of all images, will be the entire codomain. That means if you choose any arbitrary element from the codomain, it will be an image of some element of the domain. That means any arbitrary chosen element from the codomain will be an image of any of the elements or more than one element of this domain. So we have chosen this y arbitrarily from the set of real numbers, that is the codomain. Now we have to show y is an image, that means y belongs to range of f. That is, we have to show there exists x, some element x belongs to R, that is this domain, such that y is equal to fx. That is, to show y is equal to ax cubed plus b for chosen x. Any doubt? If you have any doubt, then please go through the previous video. কেন বলছি, কারণ এর আগের দিন এই কনসেপ্টটা ডিটেইলসে ডিসকাস করা হয়েছিল। যারা আগের দিন প্রেজেন্ট ছিলিস তাদের মধ্যে কারোর বুঝতে কোনো ডাউট থাকলে একবার বলবি, বুঝতে পেরেছিস? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, মানে সিম্পলি ওই ax cube plus b কে ইকুয়ালস টু y করে করতে হবে। হ্যাঁ, মানে আমাকে প্রুফ করতে হবে এই y-টা, এই কোডোমেইনটা হচ্ছে আমার গিয়ে আলটিমেটলি রেঞ্জ অফ f এর সাথে ইকুয়াল, রাইট? এটাই তো অনটুর ডেফিনিশন ছিল, হ্যাঁ না না? হ্যাঁ, তাহলে অনটুর ডেফিনিশন যদি এটা হয়, তার মানে কোডোমেইনটাকে রেঞ্জের সাথে উই হ্যাভ টু প্রুভ ইকুয়াল। দ্যাট মিন্স কোডোমেইন থেকে যদি আরবিট্রারি একটা এলিমেন্ট চুজ করি, তাহলে সেটাকে যদি আমরা দেখাতে পারি যে দ্যাট এলিমেন্ট বিলংস টু দ্য রেঞ্জ, that means we can say codomain will be a subset of range, hence it will be equal because range is a subset of the codomain by the definition. মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে তোকে প্রুফ করতে হবে range of f is equal to codomain of f. এটা ভালো মতো মাথায় রাখ, codomain of f. নাও এই দুটোই না আলটিমেটলি তোর সেট, range of f ও একটা সেট and codomain of f ও একটা সেট। দুটো সেটকে ইকুয়াল কখন প্রুফ করি? যখন রেঞ্জকে এর সাবসেট দেখাবো, and vice versa যখন a কে রেঞ্জের সাবসেট দেখাবো। we know that if a is a subset of b and b is a subset of a, then a is equal to b. Any doubt? Yes or no? কোনো ডাউট থাকলে বলবি। Any doubt? No sir. Fine. Now by definition এটা তো obviously true না, range of f is a subset of codomain. This is true for any function, because if you define a function, this is suppose a and this is b, suppose this is f and these are the elements of a, then obviously the images will belong to the codomain. That means the range will be a subset of the codomain. This is obviously true. Now we have to show that codomain of f is a subset of range.
That means if you choose any element from the codomain, that means the second set Y, then to show Y belongs to range. Any doubt? Yes or no? This is the process to show the subset criteria না ক্লাস 11 এ পড়েছিলাম তো দুটো সেটকে কিভাবে সাবসেট প্রমাণ করতে একটা আরবিটারি এলিমেন্ট চুজ করতে হয় দেন শো করতে হয় ওই এলিমেন্টটা সেকেন্ড সেটটাতে বিলং করছে রাইট এটাই তো প্রুফ করেছিলাম ক্লাস 11 এ তো তাহলে তাই করেছি যে কোডোমেইনকে যদি রেঞ্জে সাবসেট প্রুফ করতে তাহলে কোডোমেইন থেকে একটা এলিমেন্টকে চুজ করবি চুজ করে দেখাবি যে দ্যাট উইল বিলং টু দ্য রেঞ্জ ইয়েস অর নো হ্যাঁ স্যার তার মানে এবার বল রেঞ্জে থাকার মানে কি রেঞ্জে কারা থাকে রেঞ্জে কোন ফাংশনের রেঞ্জে কারা থাকে রেঞ্জ মানে কি Sir, বল image. বল রেঞ্জ মানে কি Image collection of the images. কালেকশন অফ ইমেজেস তাহলে তোকে প্রুফ করতে লাগবে y belongs to range তার মানে তোকে প্রুফ করতে লাগবে যে y is also an image yes or no Yes, sir. বাকিরা বল বুঝেছিস না বুঝিসনি y কে বিলং করাতে হবে রেঞ্জ থেকে রেঞ্জ মানে কি কালেকশন অফ ইমেজেস so if y belongs to range then obviously y will be a range y will be an image of some of the elements yes or no Yes, sir. হ্যাঁ স্যার তো এবার যদি বলি যে we have to show that y is also an image তাহলে কোশ্চেন আসবে কার ইমেজ রাইট obviously কোশ্চেন এটাই আসবে যে কার ইমেজ তো কার ইমেজ সেটাই এখানে লিখেছি যে we have to show there exists an x belongs to the domain such that y will be the image of that x that means আমাদেরকে এই x টাকে খুঁজতে হবে বা প্রুফ করতে হবে যে যে কোনো y এর জন্য একটা করে x আছেই আছে we have to prove this any doubt yes or no No. No, sir. ডাউট নেই তো তাহলে যদি এটা প্রুফ করি যে একটা x এমন আছে মানে we have to prove that for any y for any arbitrarily chosen y there exists x such that our chosen y is the image of that particular x we have to prove this so আমি কি করলাম একটা আরবিটারি y চুজ করেছি প্রুফ কি করতে হবে y is equal to some image of y is equal to image of some x belongs to domain this x belongs to domain আচ্ছা এবার শোন যদি y equal to fx প্রুফ করতে হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি কি প্রুফ করতে হবে y equal to ax³ + b এটা প্রুফ করতে হবে যদি y equal to fx প্রুফ করতে হয় that means we have to prove y is equal to ax + b yes or no Yes, sir. হ্যাঁ না না আচ্ছা একটু এবার ব্যাপারটাকে একটু অন্যভাবে বলি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে ভাবি যে যদি এটা প্রুফ করি y is equal to ax + b এটাকে এভাবে কি ভাবতে পারি if we write y equal to ax + b then we have to show for this y there exists an x in the domain that means since we have to show that this function is onto that means we have to prove for some y there exists an x such that image of this x is equal to y that is ax³ + b will be our chosen y that means we have to show for our chosen y there exists an x belongs to the domain such that a into that x³ + b will be our chosen y এবার বল এই যে y টাকে চুজ করেছিলাম সেটা কোডোমেইন থেকে চুজ করেছিলাম এই কোডোমেইন থেকে y কে চুজ করেছিলাম তাহলে y obviously একটা রিয়েল নাম্বার তাহলে y obviously একটা রিয়েল নাম্বার সাপোজ ধরলাম 2 তাহলে দেখ ax³ + b = 2 নাও আমার কোশ্চেন হচ্ছে এই 2 এর জন্য কি একটা x পাওয়া যাবে যদি অন টু হতে হয় তাহলে পাওয়া যেতে হবে
যদি অন টু না হয় তাহলে পাওয়া নাও যেতে পারে। যদি এটাকে অন টু হতে হয় তাহলে এই 2টা লিখলাম যে y এর ভ্যালু, তার জন্য একটা x পেতে হবে। অন্য কেউ বলবে যে স্যার 2 লিখবো না 5 লিখবো, আচ্ছা লেখ। তাহলে এমনও একটা x পাওয়া যেতে হবে যার জন্য ax³ + b এটাও 5 হয়। আচ্ছা কেউ বললে স্যার আমি √3 লিখবো, আচ্ছা লেখ। তাহলে ax³ + b this is equal to √3 because √3 is also a real number। তাহলে আমার কোশ্চেন হচ্ছে যে এই √3 এর জন্য কি রকম একটা x আছে? হ্যাঁ আছে। তুই যে কোনো রিয়েল নাম্বার y এর জায়গায় বসা, আমি তোকে একটা x এনে দিতে পারবো which will satisfy this equation। বলবি স্যার হাউ? এটাই হচ্ছে প্রবলেমটা, যে কেন আছে বা কিভাবে আছে। সেটা হচ্ছে if I write any real number ax³ + b is equal to any real number y, see this is a cubic equation in x, see this is a cubic equation in x। now tell me how many roots are there for any cubic equation? 3টে রুট। তাহলে এবার একটা কথা বল, 3টে রুট, সাপোজ ধরলাম √1 √2 √3, 3টে রুট। এবার বলের পসিবিলিটি কি কি? 3টেই রিয়েল নাম্বার হতে পারে? ইয়েস অর নো? 3টে রুটই রিয়েল নাম্বার হতে পারে, হ্যাঁ না না? হ্যাঁ স্যার। হতে পারে, অবভিয়াসলি হতে পারে। তাহলে পসিবিলিটি নাম্বার 1, পসিবিলিটি নাম্বার 1, all roots are real। ভালো মতো বুঝবি, all roots are real। আচ্ছা পসিবিলিটি নাম্বার 2, একটা রিয়েল দুটো কমপ্লেক্স হতে পারে, ইয়েস অর নো? একটা রিয়েল দুটো কমপ্লেক্স হতে পারে, তাহলে এটাও হতে পারে। আচ্ছা পসিবিলিটি নাম্বার 3, তিনটেই কমপ্লেক্স হতে পারে? হ্যাঁ হতে পারে। হতে পারে না, কারণ কমপ্লেক্স রুট অলওয়েজ পেয়ারে হয়। ভালো মতো শোন, যদি কোনো একটা কমপ্লেক্স রুট হয়, কোনো একটা ইকুয়েশনে যদি একটা কমপ্লেক্স রুট পাস, then the conjugate of that complex root will also be a root। if you see a plus I beta is a root, then obviously a minus I beta will be a root again of that equation। so তিনটে odd number-এ তো complex root হতে পারে না, either দুটো হবে বা চারটে হবে। চারটে হওয়ার স্কোপ নেই because the equation is cubic equation। so only these are the possibilities, either all the roots are real or all the roots are one real and two complex roots। আচ্ছা root মানে কি? values of x, values of x, roots মানে হচ্ছে values of x। তোদেরকে যদি এই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা সলভ করতে বলি কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন সলভ করে রুট বের কর, তোরা রুট কি বের করবি বলতো? ভ্যালুজ অফ x বের করবি। তাহলে এই ইকুয়েশনের রুট মানে ভ্যালুজ অফ x। তাহলে আরেকবার প্রথম থেকে বলি, যদি লিখি ax³ + b is equal to y, this is a cubic equation for any y, for any real y, cubic equation। তাহলে এর যে x এর ভ্যালুগুলো পাবো, x এর ভ্যালুগুলো, তার দুটো পসিবিলিটি, either all three real values of x or one real value of x and one complex value of x, sorry, two complex values of x। আচ্ছা আমাকে তো অন টু প্রুফ করতে হতো, রাইট? ফাংশনটা কি ডিফাইন ছিল? r থেকে r এ বাই fx is equal to ax³ + b, fx টাকে y লিখেছিলাম ax³ + b। অন টু হওয়ার জন্য কি লাগতো? এই y টার জন্য x এর ভ্যালু লাগতো। কোথায়? ডোমেইনে। ডোমেইন কি? সেট অফ রিয়েলস। মানে তোকে যে কোনো y এর জন্য একটা রিয়েল নাম্বার x পেতেই হতো। এবার দেখ এই দুটো পসিবিলিটিতেই থাকা অ্যাট লিস্ট একটা রিয়েল নাম্বার তো পাবি। এখানে তিনটেই পাবি, এখানে একটা পাবি, বাট পাবি, গ্যারান্টেড, আসবেই। তো আমি y এর যা খুশি ভ্যালু রাখি না কেন, আমরা অ্যাট লিস্ট একটা রিয়েল ভ্যালু অফ x পাচ্ছি which will satisfy this particular equation। that means for any arbitrary chosen real y we will get an real x which will satisfy this equation। either তিনটেই রিয়েল ভ্যালু পাবো, that means x1 x2
x3 এই তিনটেরই ইমেজ y হবে হোক, অর x1 c1 c2 কমপ্লেক্স রুট ভাবার দরকার নেই কারণ ডোমেইনে শুধুমাত্র রিয়েল নাম্বার c আছে বলে দিয়েছে, তো এই দুটো ভাববো না, শুধু x এর জন্য একটা y আছে। কিন্তু কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই অঙ্কটাতে এই প্রথম অপশনটাও হবে না, এটাই হবে, একটাই রিয়েল রুট পাবো। কেন? কারণ অলরেডি আমরা প্রুফ করেছি যে এই ফাংশনটা 1 1, তাহলে যদি 1 1 হয় তিনটে রিয়েল রুটের সেম ইমেজ y হতে পারবে না। সো ফার্স্ট অপশন ইজ ডিসকার্ডেড। সো অনলি অপশন ইজ ax³ + b = y, এই ইকুয়েশনটার একটা রিয়েল রুট পাবো। দ্যাট মিন্স যে কোনো y চুজ করি তার জন্য একটা x পাবো such that ax³ + b = y হবে or fx = y হবে। That means f is on 2 because for any value of y we will get a real value of x which will be like this, y = fx, for which we will get ax³ + b = y। এবার বল এই গোটা ডিসকাশনটা ক্লিয়ার হয়েছে কি বলছি, yes or no? হ্যাঁ বা না? হ্যাঁ স্যার। বাকিরা বল হ্যাঁ বা না? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তাহলে লিখবো কিভাবে? এবার প্রবলেমটা এভাবে, যে কোনো কিউবিক ইকুয়েশন আসতে পারে, fx = x³ এলেও এটাই লিখবো, যাই আসুক। কিউবিক দেখলে কিভাবে লিখবো দেখ, let f from R to R defined by fx = x³, let y belongs to R, this R, এটা এক্সামে লিখতে হবে না, be arbitrary to prove f is on 2, that is to prove there exists x belongs to the set of reals, that means real value of x, such that fx = y, that is to prove there exists x belongs to the set of reals such that ax³ + b = y. Now for any y satisfying ax³ + b = y, for any real y we get at least one real value of x satisfying ax³ + b = y, therefore f is on 2। এটা লিখবো, এই রিজনটাই বোঝালাম কেন পাবো, at least one real root পাবোই কেন, তার রিজনটা একটু আগে ডিসকাস করেছি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? যে কোনো কিউবিক ইকুয়েশন থাকলে এভাবেই লিখবো। বুঝতে পেরেছিস না পারিসনি বল? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা চল, লেটস মুভ টু দ্য নেক্সট প্রবলেম। ওয়েট, আচ্ছা the next question is 4x³ + 7 করতে পারবি? 4x³ + 7 করতে পারবি? সেম প্রবলেম, yes or no? গুড। fx = 4x³ + 7, এটা করতে পারবি? পারফেক্ট। চল নেক্সট।
আচ্ছা এখানে একটা ফাংশন বলেছে f is defined from the set of naturals to the set of naturals by fx is equal to x plus 1 if x is odd and x minus 1 if x is even. আচ্ছা to check whether this function is onto or not. আচ্ছা onto চেক করার জন্য কি করতে হবে, কোডোমেইন থেকে যে কোনো একটা আরবিটারি এলিমেন্ট চুজ করতে হবে। এবার আমাকে একটা কথা বল, যে কোনো একটা এলিমেন্ট কেউ একটা চুজ করতে দেখি, সেট অফ ন্যাচারালস থেকে একটা এলিমেন্ট আমাকে বল, যে কেউ বল 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 যে কেউ বল। কত? 4 7। আচ্ছা 7। এবার কোশ্চেন হচ্ছে 7 কি কারুর ইমেজ? মানে এমন কোন x কি আছে যে 7 আইদার এটা অর এটা লেখা যাবে? একটা x এর ভ্যালু বল যার জন্য 7 কে এই ফর্মে বা এই ফর্মে লিখতে পারিস। যদি লিখতে পারিস তাহলে কি বলবি, x এর ইমেজ হয়ে যাবে 7। মানে দ্যাট মিন্স আই এম সেইং ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড such x for which fx will be 7। তো fx এর দুটো ব্রাঞ্চ, আইদার এটা অর এটা। তো তোর কাজ হচ্ছে এমন একটা x খোঁজা যার জন্য এই 7টা তুই পাবি। বল x এর ভ্যালু কত বসালে 7 পাবি, বল। কার ইমেজ 7 বল? 8 minus 1 করলে 7 হবে, আর 6 প্লাস 1 করলে হবে না? কিন্তু স্যার ওটা তো বলেছে if x is odd। পারফেক্ট। অড, এটার জন্য আমরা 6 নিতে পারবো না। 7 কার ইমেজ হবে? 8 এর। ভালো মতো শোন, আমি যদি বলি হোয়াট ইজ f of 8, 8 is an even number, so I have to take this branch, that is 8 minus 1, that is 7. So 7 পেয়ে গেলাম। that means 7 যে এলিমেন্টটা চুজ করেছিলাম সেটা 8 এর ইমেজ, that means 7 belongs to the image set, that is the range. আচ্ছা আরেকটা এলিমেন্ট বল সেট অফ ন্যাচারাল নাম্বারস থেকে, দেখি সেটাও রেঞ্জে থাকে কিনা। বল যে কোনো একটা এলিমেন্ট বল। 4। এবার বল 4 কার ইমেজ? স্যার 3। 3 এর ইমেজ, 5 এর ইমেজ হবে না। পারফেক্ট। f of 3, 3 কেন? তাহলে এটা 3 plus 1, that is 4, so 4 is the image of 3। তাহলে 4 ও কারুর না কারুর ইমেজ হলো। আরেকটা এলিমেন্ট বল দেখি কার ইমেজ পাই, বল। 10। 10। তাহলে 10 কার ইমেজ হবে বল? 9 না 11? 9। 9। পারফেক্ট। আচ্ছা বাকিরা বুঝতে পারছিস? ইয়েস অর নো? হ্যাঁ স্যার। তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করতে পারছিস কি, তুই যেই এলিমেন্টই চুজ করো না কেন সেটা কারুর না কারুর ইমেজ তো হবে। এবার এটাকে প্রুফ করব কিভাবে সেটা বল। স্যার পাঠিয়ে একটা আইডিয়া পেলাম, কিভাবে লিখবো। let y belongs to the set of naturals, that means codomain. To prove there exists x belongs to the domain, and this is domain, such that y is the image of x, that is to prove either y is equal to x minus 1 or y is equal to x plus 1 depending on the values of x. Now case 1, case 2, y is odd, y is even. If y is odd, then y plus 1 is even. Now what is f of y plus 1? আচ্ছা ইভেন থাকলে কি লিখছিলাম? x minus 1. if x is even তাহলে ইভেন থাকলে নিচ্ছিলাম x minus 1। তাহলে y plus 1 থাকলে কি নেব? y plus 1 minus 1, that is y. Therefore y is the image of y plus 1 if y is odd. Now if y is even, then y minus 1 is odd. Therefore
f of y minus 1 is odd থাকলে কি নিচ্ছিলাম x plus 1, f of y minus 1 plus 1, that is y. Therefore y is the image of y minus 1. তাহলে আলটিমেটলি y এর আমরা মানে y কে কারুর না কারুর ইমেজ বলতেই পারছি। either y will be the image of y plus 1 or y will be the image of y minus 1, depending on the fact whether y is odd or y is even. Ultimately, whatever it may be, even or odd, we will get the pre-image. That means we will get some element such that our chosen y is the image of that particular element. Is that clear? যাই y চুজ কর, either y minus 1 পাবি or y plus 1 পাবি, whatever কিছু একটা পাবি যার ইমেজটা y হবে। হ্যাঁ না না বল, বুঝলি কিনা? yes or no? হ্যাঁ স্যার। বাকিরা হ্যাঁ বানা। হ্যাঁ স্যার। therefore f is on 2. বারবার বলছি অন টু প্রুফ করার এটাই ক্রাইটেরিয়া। কোডোমেইন থেকে একটা আরবিটারি এলিমেন্ট চুজ করবি, করে দেখাবি দ্যাট এলিমেন্ট বিলংস টু দ্য রেঞ্জ। দ্যাট মিন্স দ্যাট এলিমেন্ট ইজ দ্য ইমেজ অফ সাম অফ দ্য এলিমেন্টস অফ আওয়ার ডোমেন। We have to show this. Is that clear? হ্যাঁ স্যার। Perfect. Next. Any function f R to R is defined by fx is equal to x by 1 plus x square. এবার আমার কথা হচ্ছে বলেছে we have to prove this function f is not onto. We have to prove this function f is not onto. We have to prove. Now if this function is not onto, that means range is not equal to codomain. Therefore there exists at least some element y, say y, belongs to codomain which does not belong to the domain. Because যদি does not belong to the domain, yes, does not belong to the range, does not belong to the range. কোডোমেইন একটা এক্সট্রা এলিমেন্ট থাকবে which is not included in the range, otherwise তো সমান হয়েছে। তো দেখ রেঞ্জ তো এমনি সাবসেট কোডোমেইনে। এবার বলেছে ইকুয়াল না, তার মানে কোডোমেইনে একটা এলিমেন্ট হলেও বেশি আছে, তার মানে এমন একটা এলিমেন্ট আছে যেটা রেঞ্জে নেই। therefore there exists at least one element in the codomain which is not an image of any of the elements of the domain. Therefore এমন কোন একটা এলিমেন্ট পাবো যেটা ইমেজ হবে না। therefore y, আমাদের কি y থেকে চুজ করেছিলাম, y is not equal to fx for any x, that is y not is equal to x by 1 plus x square for any x. এবার তোদের কাজ হচ্ছে এমন একটা y চুজ কর বা খুঁজে বের কর যাকে এই ফর্মে লিখলে কোনো একটা প্রবলেম আসে না। আমি লিখে দিয়েছি, ধর আমি y কে চুজ করলাম 1 is equal to x by 1 plus x square লিখে ফেল। কারণ আমি বলছি y টাকে 1 চুজ করে ধর তার একটা প্রি ইমেজ আছে, মানে ধর একটা x আছে যার ইমেজটা 1, সাপোজ। তো যদি এটা হয় তাহলে 1 is equal to x by 1 plus x square। প্রবলেম কি হবে দেখ, x square plus 1 will be x and x square minus x plus 1, this will be 0.
এটাকে যদি সলভ করিস না কি পাবি দেখ x is equal to minus b plus minus root over b square minus 4ac by 2a, that is 1 plus minus root over of minus 3 by 2, which does not belong to the set of reals. Therefore 1 is equal to y is not an image of any of the elements belongs to the set of reals. Therefore f is not on 2. বোঝাতে পারলাম কি বলছি? হ্যাঁ বা না? হ্যাঁ, তো স্যার এখানে আমি জাস্ট y নিয়ে করব, তো ডাইরেক্টলি y ইকুয়ালস টু 1 লিখব না, ডাইরেক্টলি y না, ওটা বোঝানোর জন্য করেছি। তোরা এক্সাম এটা থেকে করবি, ওটা থেকে বুঝে নিবি, নিয়ে এটা থেকে করবি। This is for your exam. This part is for your exam. Let y is equal to 1 and fx is equal to 1. Therefore this is a contradiction. Therefore 1 is not equal to fx for any x. This should be your writing in your exam. শুধুমাত্র প্রবলেমটার উপর কনসেন্ট্রেট করিস না। দিস মানে there are ample of problems from the chapter function. Try to understand the logic. This function is not considered as onto function because there exists an element 1 in the set of reals having no pre-image. That means 1 is not considered as an image of any of the elements of the domain. Is that clear? হ্যাঁ স্যার। স্যার এটা 1, এটা কিভাবে বুঝবো? ওই 1 প্লাস x স্কয়ার বলে 1 ওখানে ওরকম What? যদি স্যার এখানে y টা হচ্ছে সেটা কিভাবে বুঝবো? যেমন যদি 2 প্লাস x স্কয়ার থাকতো তাহলে ওটা 2 হতো না, ওরকম ব্যাপার না, ওটা ট্রাই করেই দেখতে হবে কার জন্য x এর ভ্যালু রিয়েল হচ্ছে না। ওরকম ভাবিস না আমাকে ডিসক্রিমিনেন্টটা নেগেটিভ আসতে হয়েছে না, এটা কেন x এর ভ্যালু রিয়েল না? বিকজ দ্য ডিসক্রিমিনেন্ট ইজ নেগেটিভ। সো তোকে একটু ভেবেচিন্তে পারমিউট কমিউট করে নি এমন কিছু ভ্যালু বের করতে হবে so that the discriminant of the quadratic equation which will be formed after putting the value here, যেটার ডিসক্রিমিনেন্টটা less than 0 হয়ে যাচ্ছে, so that we can get the complex root. ওটা ওভাবে বলা যাবে না কি থাকলে কি হবে, there is no generalized rule. That's why I am saying that try to understand the logic. I have chosen 1 because if we choose 1 then 1 বাদে অনেক কিছুই আছে এখানে। If you choose 1 then we will get in the 2 complex values of x. That is why I have chosen 1 বাদে অনেক কিছু চুজ করা যেত। There is no uniform logic for this part or any type of this type of problem. যা কিছু জিজ্ঞেস করতে পারে, তোকে এমন ভাবে ভ্যালুটাকে খুঁজতে হবে, ফাইন্ড আউট করতে হবে so that the discriminant of the quadratic equation becomes negative, and hence we get 2 complex roots. Is that clear? Okay, let's move to the next problem. F from the set of reals to any set A is defined by fx is equal to x square plus 4, and it is mentioned that f is onto. To find A, so fx can be written as y. So y is equal to x square plus 4. This is the equation of a parabola. Last day I have discussed. X square is equal to y minus 4, or x minus 0 whole square is equal to 4 into 1 by 4 into y minus 4. So the vertex of the parabola is 0, 4, and most importantly the coefficient of x is, that means the value of a is positive. Here this is the value,
of A which is positive, 1 by 4, because the form is y square equal to 4ax. So the value of A is positive, which is 1 by 4. So that means the parabola will be vertically upwards with vertex at 0, 4. So 0, 4 means this. So the parabola will look like this. This is your 0, 4. Now we can definitely see that if you choose any point from this real axis below 0, 4, then you will get no pre-image. That means these elements are not the images of any of the elements. But if you choose any element just above this point 0, 4, obviously we will get pre-images. That means we will definitely see that this is the image of these two elements. That means any element which can be chosen above 0, 4 belongs to the range. So if we restrict our codomain from this part up to positive infinity, then the function will become onto, because each and every element lying within this part from 4 to infinity, this is 4, then we can definitely get pre-images. That means any of these elements can be considered as images of some of the elements of the domain. তুই যে কোনো একটা এলিমেন্ট পাবি এর উপরে যা কিছু চুজ কর। তো আমি যদি আমার কোডোমেইনটা দ্যাট মিন্স এই এ সেটটাকে এখানে রেস্ট্রিক্ট করি, এর নিচে তো কোনো পয়েন্টের কোনো রকম প্রি ইমেজ নেই, মানে এর নিচ থেকে যে কোনো পয়েন্টে চুজ কর না কেন এমন কোনো এলিমেন্টই পাবি না যার ইমেজ এটা হবে, দেখ গ্রাফের কোনো পার্ট নেই। তো অবভিয়াসলি আওয়ার এ উইল বি 4, ইনফিনিটি। এনি ডাউট? ইয়েস অর নো? Any doubt? Yes or no? No, sir. বাকিরা কথা বল, ডাউট আছে না নেই? No, sir. No, sir. No, sir. Perfect. Similarly, this problem can be solved like this. Any function f from a to r থেকে একবারে লিখি, r to b is defined by fx is equal to 5x square plus 6x minus 9. এখানেও b এর ভ্যালু বের করতে বলেছেন, it is given that f is on 2. তো সিমিলার ওয়েতে that will be y. সো এটাকে আমরা একটু সিম্পলিফাই করব, 5x square plus 6x minus 9 equal to y. আচ্ছা একটা কাজ করি, 5 দিয়ে ডিভাইড করি। আচ্ছা বেসিক সিম্পলিফিকেশন করছি, টেনশন করিস না।
So obviously এখান থেকে দেখছি this is also a parabola with vertex at -3/5 -54/5. This is the vertex and A is positive. So again the parabola will be this. This is -3/5, comma -54/5. So this value is -54/5 y coordinate. So this is -54/5. So এখান থেকে শুরু করে up to infinity of the সবটা নিয়ে নে, you will get pre images, এর নিচে পাবি না। So obviously b এর value will be -54/5 to up to infinity. যদি ক্যালকুলেশন ঠিক করে থাকে that will be the answer. একটু চেক করে নিস ক্যালকুলেশনটা, but the pattern will be same. Is that clear? Let f from R to R be defined by fx is equal to x mod x. Acha, R to R na, sorry, the function domain was -1 to 1 and -1 to 1, not R to R. To check whether f is onto or not, let y belongs to this codomain and y is any arbitrary element. So let y belongs to -1 to 1 be arbitrary. There are three possibilities. Either y will be greater than 0, or y will be 0, or y will be less than 0. If y is greater than 0, now to find, there exists x belongs to -1 to 1, that means a domain such that fx is equal to y is true. Perfect. Now if y greater than 0, therefore y to the power half exists and greater than 0, the root y. Now y can be written as y to the power half into mod of y to the power half. This is equal to f of y to the power half. Therefore, for any positive real y, we get y to the power half as pre-image. So from this part it is clear that any positive real number has pre-image. Now if y is equal to 0, now 0 can be written as 0 mod 0, that is f of 0. Therefore 0 has pre-image. Now for any negative real number, minus of y is greater than 0. Therefore y can be written as minus of y to the power half into mod of minus of y to the power half. This is equal to y to the power half minus of y to the power half into minus y is itself positive, so the mod value will be minus of y. Jeta positive setai likhi, that is minus of y, that is f of minus of y. Y minus of y to the power half. Y is equal to minus of y whole to the power half into mod of minus of y whole to the power half. Minus y is itself positive, so this is minus of y. So therefore y has pre-image. That is any negative real number has also pre-image. Positive এর জন্য pre-image আছে, 0 এর জন্য pre-image আছে, negative এর জন্য pre-image আছে, তো ultimately any real number has pre-image. That means any real number can be considered as image. Hence the function f is onto. যদি y greater than 0 হয়, f of the power half is equal to y to the power half into mod of y to the power half. This is y. So this is the pre-image, or y is the image of this element. যদি y less than 0 হয়, তাহলে f of minus y to the power half. Why? This is minus of y to the power half into mod of minus of y to the power half. See, this is equal to minus of y to the power half into minus of y to the power half. বলতেই পারি স্যার মডের পরও মাইনাস কেন দিলাম?
কারণ y যদি লেস দ্যান 0 হয় তাহলে মাইনাস y টা পজিটিভ, আর মডে পজিটিভ থাকলে পজিটিভই আসে। সো দিস ইজ y টু দি পাওয়ার হাফ প্লাস হাফ, দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু y। Therefore y is the image of this element. So if y is positive, then it will be the image of this element. If y is negative, then this will be the image of this element. Hence any positive or negative real value has pre-images. Similarly 0 এর জন্য তো pre-image 0. So then hence we can say f is on 2, because under f we are having the images of any of the real numbers. যে কোনো তুই choose কর y from the codomain, it can be treated as an image of any of the elements of the domain. বুঝলি কিনা বল? is that clear? হ্যাঁ না? স্যার বলছিলাম ওই f of minus y to the power half ওটা আরেকবার একটু বলে দেবে? আরে বলার কি আছে, তুই ভ্যালুটা বসা না এখানে। y যদি লেস দ্যান 0 হয় তাহলে মাইনাস y হোল টু দি পাওয়ার হাফ এর ভ্যালু, তুই একটা কথা বল, y যদি লেস দ্যান 0 হয় তাহলে মাইনাস y এর ভ্যালু কি হবে? বল, y যদি লেস দ্যান 0 হয় তাহলে মাইনাস y এর ভ্যালু কি হবে? পজিটিভ না নেগেটিভ? পজিটিভ। তাহলে মাইনাস y হোল টু দি পাওয়ার হাফ এর ভ্যালু কি হবে? পজিটিভ না নেগেটিভ? স্যার এটাও পজিটিভ হবে। তাহলে f of minus y হোল টু দি পাওয়ার হাফ কত হবে? x mod x ছিল ফাংশনটা, তাহলে মাইনাস y হোল টু দি পাওয়ার হাফ ইনটু mod of minus y হোল টু দি পাওয়ার হাফ। এনি ডাউট? না স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা মাইনাস y হোল টু দি পাওয়ার হাফ হাফই থাকবে, এটার ভ্যালু কত হবে? মাইনাসটা কি প্লাস হয়ে যাবে না মাইনাসই থাকবে সেটা বল? স্যার মাইনাসই থাকবে। Because it is positive, so ultimately minus y থাকবে, because minus y is positive. So positive ভ্যালুটাই বসবে। এবার এই দুটোকে প্রোডাক্ট করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস, y to the power half plus half, that is y. So y is the image of this element if y is negative, and if y is positive then y is the image of this element. If y is negative then y is the image of this element. Yes or no? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। So যে কোনো y এর জন্য আমরা প্রি ইমেজ পাবো, either it will be y to the power half or it will be minus y to the power half depending on the value of y. If y is positive then this will be the pre image, if y is negative then this will be the image. That means if y is positive then y is the image of this element, if y is negative then y is the image of this element. Yes or no? Yes sir. Perfect. Next. F from the set of naturals to the set of naturals defined by Fn is equal to same type of problem একটু আগে প্লাস মাইনাস দিয়ে করেছিল, এটা বাই দিয়ে আছে, এটা if n is odd, if n is even. Now to check whether this function is onto or not, this function is obviously onto. Choose any number from this natural number, suppose 1. 1 কি কারোর প্রি ইমেজ হবে? হবে। কার হবে? 1 এরই হবে। why? Because f of 1 is equal to 1 plus 1 by 2, that is 2 by 2 is equal to 1. আচ্ছা 2 কার প্রি ইমেজ হবে? 2 হবে হচ্ছে 4 এর। f of 4 is equal to 4 by 2, this is equal to 2. আবার 4 এর আবার 2 3 এরও হবে, because f of 3 is equal to 3 plus 1 by 2, that is 4 by 2, that is 2. তাহলে হিসাব কি হলো? 1 এর জন্য একটাই ইমেজ, 1 1 এ যাবে। আচ্ছা এখান থেকে আরেকটা কি দেখলাম? 3 সেটাও 2 তে যাবে, 4 সেটাও 2 তে যাবে। আচ্ছা ফাইন, এবার নেক্সট চুজ কর 3 কার ইমেজ হবে? 6 এর হবে একটা, আর 6 বাই 2, তাহলে একটা 6 এর হলো, আরেকটা কার হবে? 5 এর হবে। ও 2 এরও তো হবে, 1 এরও ইমেজ 1, 2 এরও ইমেজ 1। তাহলে কি দেখতে পাচ্ছি? 1 কে চুজ করব, সেটা 1 আর 2 এর ইমেজ,
2 কে চুজ করব সেটা 3 আর 4 এর ইমেজ, 3 কে চুজ করব সেটা 5 আর 6 এর ইমেজ। তাহলে এবার আরবিট্রারি একটা y কে চুজ করি, আরবিট্রারি একটা y কে চুজ করি। দেখ সেই y টা অলওয়েজ 2y এর ইমেজ। ভালো ভালো দেখ, 3 কার ইমেজ 6 এর, 2 কার ইমেজ 4 এর, 1 কার ইমেজ 2 এর। তাহলে এই যে এটা হাফ হচ্ছে, এটা হাফ হচ্ছে, এটা হাফ হচ্ছে। তাহলে যে কোনো যদি একটা y কে এখান থেকে চুজ করি, therefore ডাইরেক্টলি লিখতে পারি f of 2y is equal to y, because 2y is an even number, and if it is even then f of 2y will be 2y by 2, that is y. দেখ এখানে 6 আছে না, 3 এর ডাবল, 6 এর ইমেজ 3, 4 এর ইমেজ 2, 2 এর ইমেজ 1, হাফ করে করে, তাহলে 2y এর ইমেজ y হবে। By this logic, because if you multiply 2 with any number it becomes even, so 2y is even and the image of any even number is 2y by 2 because it is n by 2, which is y. So if you choose any number from this set of natural numbers, this will be the image of its double. তুই যদি 100 চুজ করিস, আমি না দেখে বলে দিতে পারি এটা 200 এর ইমেজ হবেই। তুই যদি 101 চুজ করিস, আমি বলবো 202 এর ইমেজ। তুই যদি 250 চুজ করিস, আমি বলবো ইট ইজ দ্য ইমেজ অফ 500। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস অর নো? Sir. পারফেক্ট। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, দিস ইজ ইওর হোমওয়ার্ক, করে আমায় সেন্ড করবি, অন টু অর নট, try, then I will discuss this problem where f is defined from the set of reals to the set of reals defined by this. আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, ভালো কোয়েশ্চেন। f from R to R defined by fx is equal to x plus root over of x square, that is x plus mod x, because root over of x square মানে mod x, try to remember the formula. So mod x can be written like this, x plus x whenever x is greater than equal to 0, or x minus x whenever x is less than 0. That means it is 2x whenever x is greater than 0 and 0 whenever x is less than 0. This is your fx. Any doubt? Any doubt? না স্যার। এখান থেকে আমি একটা স্টেটমেন্ট লিখবো, দেখ, ইমেজ সেট contains positive reals, sorry, non-negative reals only. Why? x পজিটিভ হলে 2x নি, পজিটিভ x পজিটিভ তাহলে 2x ও পজিটিভ। আর যদি নেগেটিভ রিয়েল চুজ করি তার ইমেজটাই 0, এখানে কোনো নেগেটিভ নাম্বার নেই, fx এর ভ্যালু নেগেটিভ নেই। fx মানে কালেকশন অফ ইমেজ, fx মানে ইমেজ, তাহলে fx এর কোনো ভ্যালুই যদি নেগেটিভ না হয় আর তোরা যদি fx এর সব ভ্যালুকে কালেক্ট করিস, then there will be no negative element in that collection, but this codomain, the set of reals, contains negative reals as well. But this function does not contain any negative reals in its range, so the range is not equal to the codomain. Therefore range of f is not equal to its codomain, hence this is not onto, hence this is not onto. Image set contains non-negative reals only. But the codomain, the set of reals, contains negative reals as well. So therefore the codomain is not equal to the range set. Hence the function is not onto. Is that clear?
Yes, sir. Next problem. F from n to n defined by f of n is equal to n plus 3 whole square. To check whether this function is onto or not, no, this function is not onto. Why? 9 has no pre-image, that is there does not exist any x belongs to the set of naturals such that fx is equal to 9. কিভাবে বুঝলাম that if possible let 9 is equal to n plus 3 whole square. This is equal to n square plus 6n plus 9. 9 কেটে দে, so you will get n square plus 6n equal to 0. n common নে, n plus 6 equal to 0. এখান থেকে পাবি n equal to 0 or n equal to minus 6, but these two numbers does not belong to the set of naturals. This is set of naturals. The pre-images must belong to the domain. That means if you choose 9 from the codomain, there does not exist any natural number such that the image of that natural number will be 9 under this function f. Because we see 0, the 9 is the image of 0 and minus 6 under this function, but 0, both of 0 and minus 6 do not belong to the domain. Both of them are not natural numbers. So we can say that 9 has no pre-image in the set of natural numbers under this function. Hence, this function f is not onto. Is that clear? Is that clear? Yes, sir. বাকিরা হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। next question. Wait. fx, acha, f defined from the set of reals to the set of reals by fx is equal to sin x minus root 3 cos x plus 2, and the function is onto. Oh, sorry, this is r to b. Sorry, this function is onto. Okay, fine. So we have to find the value of b. So let us take 2 common. So I'll get half sin x minus root 3 by 2 cos x plus 1. Achha, let us check ki hoche 2 into this is sin x cos 60 minus cos x sin 60 plus 2. Achha, this is 2 into sin of x minus 60 degree means pi by 3 plus 2. So this is 2 sin x minus pi by 3 plus 2. Achha,
So we have to find the values of this function, that is this. So এটা তো easy, we know -1 less than or equal to sine of anything less than or equal to 1. So 2 multiplied ফর্মে আছে, 2 মাল্টিপ্লাই কর, +2 আছে, +2 করে দে। So this is 0 less than or equal to fx less than or equal to pi by 4 y fx. This is fx, this is fx, this is fx. So obviously fx belongs to closed 0 to closed 4. That means b is this, because range set টাই তো কোডোমেইনটাকে রেঞ্জ সেটে রেস্ট্রিক্ট করে দেয়। দিস ইজ আওয়ার রেঞ্জ সেট। তো রেঞ্জ সেটটাই যদি কোডোমেইন হয় তাহলেই তো অনটু হয়। অনটু কখন হয়? ইফ দ্য রেঞ্জ সেট ইজ ইকুয়াল টু দ্য কোডোমেইন। সো দ্য কোডোমেইন ইজ 0,4. If you restrict the codomain to 0,4, then the range set and the codomain will become same, because all the images are lying in between 0 and 4, lying from 0 to 4. So obviously this is the codomain, hence we can say f is onto. If f is onto implies b is equal to 0 to 4. Is that clear? Yes or no? Is that clear? হ্যাঁ স্যার। লাস্টের অঙ্কটা তার একটা ইজি প্রবলেম ছিলই। কি প্রবলেম? f defined from r to r by fx is equal to x minus 1 into x minus 2 into x minus 3. বলবি স্যার কিভাবে করব? এটা y, এটাকে মাল্টিপ্লাই করে এটা একটা কিউবিক ইকুয়েশনই পাবি, x এর 3টে x আছে। তো কিউবিক ইকুয়েশনের লজিকটা একটু আগে শিখিয়ে দিয়েছি। সো ডান। এটা বুঝলি কিনা বল? এখানে 3টে x আছে, সবগুলোকে মাল্টিপ্লাই করলে you will get a cubic equation in x, and we have already discussed the concept related to cubic equation. Yes or no? হ্যাঁ স্যার। বুঝেছিস না বুঝিসনি বল বাকিরা? হ্যাঁ না না? আচ্ছা, remaining two problems are from counting of onto functions. I will share you the formula in your group to count the number of onto functions. Okay, let me write the formula. Easy. Let me write the formula. Let me write the formula. Onto function, number of onto functions. Number of injective functions we have already discussed. Number of functions we have already discussed. Acha, number of many to one functions we have already discussed. Many to one means the functions which are not 1 1. So if you subtract total number of 1 1 functions from the total number of functions, then obviously we can get the total number of many to one functions. Now total number of onto functions, that is, let total number of functions r to the number of elements in A. Yes, number of onto functions from set A to set B. Yes, set A to set B. Let number of elements in A is equal to n and number of elements in B is equal to r. So the number of onto functions is equal to 0 if r is less than onto তো r যদি less than n হয় তাহলে r
যদি লেস দ্যান n হয় তার মানে হচ্ছে 3 2 1 2 পসিবল, যদি এখানে বেড়ে যায় তাহলে পসিবল না। যদি r is greater than equal to greater than n হয়, and this is r to the power n minus rc1 r minus 1 whole to the power n plus rc2 r minus 2 whole to the power n and so on, if r is less than n। বলবি স্যার এটা কত অবধি যাব? সাবস্ক্রিপ্ট থেকে তত অবধি নিয়ে যাবি যতক্ষণ এটা r কে টাচ করছে, যতক্ষণ না এটা r কে টাচ করছে। ফর এক্সাম্পল, suppose number of elements in a is 5, suppose that a contains alpha, beta, gamma, delta, xi or whatever, gamma, delta, sigma, no, gamma, delta, epsilon, suppose 5. A number of elements in b, that is the 3, suppose the 1 2 3. So how many onto functions can be defined? So obviously define করা যাবে because number of elements is less than or n। আচ্ছা, equal to n হলে কি হবে? Directly r factorial or n factorial, whatever যাইলে, because দুটো সেম। আচ্ছা, 5 থেকে এটা যদি ডিফাইন করি কি হবে? r to the power n, r মানে 3, number of elements in b, that is 3 to the power 5 minus 3c1, 3 minus 1 whole to the power 5 plus 3c2, 3 minus 2 whole to the power 5 plus 3c3, 3 minus 3 whole to the power 5, done। কারণ এখানে যেটা লাস্টেরটা আছে সেটা এটাকে টাচ করে গেছে। এই সাবস্ক্রিপ্ট গুলো যতক্ষণ r এর ভ্যালুকে টাচ করবে অত অবধি যাব। 3 to the power 5 minus 3c1 plus 3c2 plus 3c minus 3c3, যা ক্যালকুলেট করে হবে তাই তাই। 3 to the power 5 minus 3c1 into 2 to the power 5 plus 3c2 into 1 to the power 5 minus it will be the 0 because 3 minus 3 is 0. Is that clear? Yes or no? Yes, sir. You have to remember this formula, that's it. So these are all about functions. All most importantly, if any function is 1 1 and onto, then that function is called a bijective function. Bijective function. If any function is 1 1 and onto, then it is a bijective function. Wait. Note, if there exists a bijection, means 1 1 and onto both between a and b, between two non-empty sets a and b, then number of elements in a is equal to number of elements in b, and number of bijections which can be defined between two sets having same number of elements, say n, is n factorial. So if the number of elements of any two sets, if the number of elements of any two sets are same, say n, then total n factorial bijections can be defined from in between these two sets. That's all. So if any function is 1 1 and onto both, then the function is bijective. That means if any function fails to satisfy the 1 1ness or onto-ness, either of these two, then the function cannot be considered as a bijection.
So if you have to prove the bijectivity, you have to prove the one-oneness and onto-ness both. If you have to disprove bijectivity, then you should disprove any of these two criteria. That means either it will not be onto or it will not be one-one. Is that clear to you all? Yes or no? Yes, sir. That is all about function.